حضراتكم هل ترون الشاشة؟ الشاشة واضحة؟ شايفين. تمام يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace be upon you everyone. I'm happy to have you here today. يسعدني وجودكم معنا اليوم وأشكركم جميعا للحضور ونرحب بكم في هذه المراجعة. إن شاء الله today we are going to revise the English curriculum منهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي. فكما تفضل الدكتور أحمد وأوضح إنه منهج مطور، منهج جديد، لذلك توجب علينا أن نراجعه لكم تهيئة للامتحان. First of all, you need to be careful about these rules. We have some rules for our session. So pay attention please. هناك بعض القواعد التي سنتبعها أثناء المراجعة. First of all, you need to find yourself quiet and comfortable place. نجلس في مكان هادئ. Number two, and this is very important, switch off your cams please. على الجميع إغلاق الكاميرا. الحمد لله جميعكم يفعل هذا. All on mute. Mute on your mics unless you want to participate, you want to ask. If you want to ask, إذا أراد أحدكم سؤال فليشغل المايك. ولكن في غير ذلك المايك مغلق. Use a real name for your Zoom username or Teams username. If you want to participate, please use the hand tool. لدينا علامة اليد تعرفونها جميعا، فإذا أراد أحدكم سؤال أثناء الشرح فليرفع يده. لا مانع. We have to respect others. I know that you are all respectful and respected people, so you need to respect each other. عندما يتحدث أحدنا نحترمه وننتظر حتى ينتهي. If you have any problem, please type in the chat box. You have a chat box. لدينا مربع حوار للنقاش، للمناقشة. فيمكنك أن تكتب ما شئت في هذا المربع. Questions and answers are at the end. If you have any question, إذا كان لدى أحدكم أي سؤال فليكتب الأسئلة في مربع الحوار. Please participate for the whole lesson. إن شاء الله سيكون لدينا بعض exercises, some questions you need to answer. فعندما أطلب منكم أن تجيبوا لا تشعروا بالحرج وعلى الجميع المشاركة. Breakout rooms. We have some breakout rooms. إن شاء الله سنحتاج في بعض التمرينات أن نؤديها في مجموعات مغلقة. لدينا قواعد للمجموعة المغلقة. عندما أحولكم إلى مجموعة مغلقة سيكون الطالب نمبر 1، الطالب الأول، هو المسؤول عن المجموعة، فعليه أن يديرها وأن يقوم بدور الأستاذ. شكرا جزيلا. Let's start. إن شاء الله we will start with our exam paper. This is our first year prep exam. In the exam paper we have 6 questions. We used to have 6 questions. كان لدينا 6 أسئلة في العام الماضي، ولكن هذا العام إن شاء الله نظرا لأن المنهج المطور سيكون لدينا 7 أسئلة. We will have 7 questions. We have a new question which is the snapshot on Islam. The first question is finish a dialogue. We have a dialogue to finish. Then we are going to do some reading and matching. You will have a question, 5 or 4 items, and you need to match them. Next, وبعد ذلك سنذهب للسؤال الثالث، قراءة القطع. Comprehension passage. We have a comprehension passage, a small passage. Then we will choose the correct answer. The first question is read and correct the underlined words. تعرفون هذا التدريب جيدا. هناك جملة بها خطأ وهو يضع لك خط تحت هذا الخطأ، فعلينا أن نصححها. You have to correct the mistake. Number 5, choose the correct answer. We are going to choose some answers. Of course, you need to choose the correct one. The 6th question is snapshots on Islam. And the final one is writing. We are going to do small writing task. سنؤدي تمرين كتابة بسيط نكتب به بعض الجمل القصيرة. إن شاء الله سنبدأ معا ونتعرف على أسئلة الامتحان سؤال سؤال ونتعلم كيف يمكننا أن نحلها عن طريق مراجعة المنهج. We have in the snapshots on Islam curriculum 5 units. The first one is Altruism in Islam وتعني الإيثار.
فنحن نعرف جميعا خلق الإيثار، فهو خلق محمود علينا أن نتعلمه. The second unit is tolerance in Islam، وتتحدث عن التسامح. The third one is etiquettes of Dua in Islam. نعرف جميعا عبادة الدعاء وأهميتها في الإسلام، لذلك سنتعرف على كيفية الدعاء وكيفية ممارسته. Number 4 is Brotherhood in Islam، الإخاء في الإسلام، الأخوة. نعرف جميعا أن المسلمون جميعا إخوة في كل مكان وفي شتى بقاع الأرض. And the last one is prayer in Islam، الصلاة في الإسلام. سنتحدث عن الصلاة. Let's revise the first unit together, which is altruism in Islam. The first question is, who can be considered a selfless person? Altruism means selflessness. الإيثار تعني عدم الأنانية. فمن يمكننا أن نعتبره إنسانا غير أناني، إنسانا مؤثر لإخوانه. This is the definition of إيثار, of altruism. The first question إن شاء الله دكتور مسعد will send you لو سمح طبعا سيرسل إليكم الأسئلة مجابة على الجروبس الخاصة بكم، فلا تقلقوا من هذا، ولكن علينا أن نراعي الأسئلة معا. The first question is, who can be considered a selfless person؟ يا ترى مين اللي نقدر نقول عليه إنسان مؤثر لإخوانه؟ فلدينا هذه الإجابة: those who give others preference over themselves even though they are in need، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه هي الإجابة. من الشخص الذي يؤثر إخوانه؟ those who give others preference over themselves. نحن نفضل الآخرين على أنفسنا even though they are in need، حتى لو كنا بحاجة، حتى لو كنا نحتاج لهذا الأمر. أنا أحتاج هذا المال، أنا أحتاج هذه الوظيفة، ولكني I am going to prefer my brother, my fellow brother over myself. The second question is, what does selfless person do with others? What does a selfless person do with others? He concerns about others rather than himself. مرة أخرى ربما يكون نفس السؤال ولكن بطريقة أخرى. ماذا يفعل الشخص الذي يؤثر الآخرين على نفسه؟ كيف يتصرف؟ كيف نعرفه؟ He concerns about others rather than himself. هو يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يهتم بالآخرين بدلا من أن يهتم بنفسه. هو ليس selfish. He is not a selfish person. ليس أنانيا. The third question is, give an example of altruism. نريد مثالا للإيثار. طبعا السيرة النبوية وسيرة الصحابة والخلفاء الراشدين ملأى بالأمثلة، ولكن لدينا هنا قصة أبو طلحة. لدينا أبو طلحة الأنصاري، one of the prophet's companions، أحد صحابة الرسول، أحد رفاق الرسول صلى الله عليه وسلم. Peace be upon him. He is أبو طلحة الأنصاري. أبو طلحة الأنصاري give us a great example of altruism. We will know it now. So when he asks you about an example for altruism، يسألك في الامتحان عن مثالا للإيثار، فتخبره بأن أبو طلحة spending of the بيرحاء. أبو طلحة كان لديه حديقة كبيرة مفضلة لديه تسمى بيرحاء، وكان يحبها جدا. He preferred it over all his palm trees. كان لديه العديد من النخل ولكنه كان يحب بيرحاء. لذلك ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه يريد أن يتصدق ببيرحاء، عملا بقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى the example of altruism in Islam is Abu Talha's spending of the بيرحاء. The next question will be, when is wealth perishable and when is it profitable? الثروة ربما تكون محمودة، ربما تكون مربحة، وربما تكون مهلكة لصاحبها. if we spend our money, our fortune, our health wherever Allah instructs us، إذا أنفقنا أموالنا وصحتنا ومجهودنا ووقتنا
فيما أمرنا به الله. It is profitable. ستكون تجارة رابحة. هذه هي التجارة الرابحة. Otherwise, وإلا, it is perishable. Again, the question again. Number one, when is wealth perishable? When is it profitable? متى تكون الثروة، متى تكون التجارة رابحة، ومتى تكون هالكة خاسرة. If it is spent wherever Allah instructs you, إذا أنفقنا المال فيما أمرنا به الله, it's profitable. Otherwise, it's perishable. The next question is, why did Abu Talha al-Ansari decide to give his garden to charity? أخبرتكم منذ قليل أن أبو طلحة تبرع بالبيرحاء بحديقته الغناء المليئة بالنخل للمسلمين، تصدق بها، ذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا فعل هذا؟ Why did أبو طلحة decide to give his garden to charity? By the way, بالمناسبة يا أولاد، أبو طلحة كان يمكنه أن يتبرع أيضا، ولكن بشيء آخر. هو رجل غني ثري، لديه العديد. He has many palm trees. Why did أبو طلحة decide to give his garden and especially بيرحاء to charity? This is the answer. To be rewarded by Allah. أبو طلحة أراد أن يكافئه الله. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هكذا قال الله تعالى، وهكذا أخبرنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. يبقى أبو طلحة decided to give his garden to charity. ليه؟ Why? To be rewarded by Allah. The next question is, why did the Prophet go to the garden? Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم knows بيرحاء really well. يعرف بيرحاء جيدا، كان يذهب إليها مرارا. لماذا يا ترى؟ بيرحاء has a well of fresh water. كان بها بئر للماء العذب. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفها جيدا. He went there. He always went there. Why? To drink of its good fresh water. Let's move to the next unit. The next unit talks about tolerance in Islam. What is meant by tolerance? ماذا نعني tolerance? Tolerance تعني التسامح. Tolerance in Islam means التسامح. Okay, I think we have a message from one of you. No, it's okay. Let's move. What is meant by tolerance? It's a trait of the soul and a part of the Muslims' belief code. Tolerance هو خصلة، ميزة للروح. عندما تكون متسامحا فأنت لديك a tolerant soul، لديك روح متسامحة، وهذا ركن أساسي من أركان عقيدة المسلم. The next question, what does tolerant person do? أيوة ماشي، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتسامح، فكيف نكون متسامحين؟ What does the tolerant person do? ماذا نفعل؟ If I want to be a tolerant person, what should I do? I should tolerate and forgive them. لتكون متسامحا يجب عليك أن تتسامح وتعفو عن الآخرين، تصفح عن الآخرين. يبقى he tolerates and forgives them. How have the Quranic teachings ordered us to deal with others? أمرنا القرآن في العديد من الآيات أن نتعامل مع الآخرين. الآخرين هنا نعني بهم المسلمون وغير المسلمين. فالقرآن أمرنا بكيفية التعامل مع الآخر with justice and respect. أمرنا القرآن أن نتعامل مع الناس باحترام وعدل. You can take a screenshot. يمكنكم أخذ صورة للشاشة من على أجهزتكم، الموبايل أو الكمبيوتر، حتى يرسل إليكم الدكتور مسعد مشكورا هذه المادة. The next question, can you mention a situation representing tolerance in the Prophet's life? As we presented a situation for altruism، كما ذكرنا مثالا للإيثار، يمكننا الآن أن نذكر مثالا آخر للتسامح. أكيد السيرة النبوية ملأة بهذه الأمثلة وبهذه القصص. The Prophet's tolerance with the disbeliever who wanted to kill him. The Prophet went to ذات الرقاع. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، وعندما بلغ منه التعب نام تحت شجرة، فجاءه رجل كافر disbeliever and wanted to kill him. وضع السيف على رقبته وقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم،
من يمنعك مني الآن؟ فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أو أجابه وقال الله، فسقط السيف من الرجل. فهنا هذا مثال على التسامح. أين التسامح؟ عندما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم السيف ووجهه للكافر وقال له من يمنعك مني الآن؟ فقال له الرسول العفو فقال له الكافر العفو يا رسول الله، فعفى عنه. The Prophet himself was a model example for tolerance. كان مثالا يحتذى به في التسامح صلى الله عليه وسلم. يبقى تاني, when he asks you about an example, a situation representing tolerance, you can mention this situation simply. You don't need, by the way, you don't need to tell the whole story. لا تحكي القصة كاملة. أنا مجرد أخبرتكم بها فقط حتى تعرفوها لكم، وأنا أعرف جدا أنكم تعرفونها، ولكن في الاختبار الإجابة بسيطة. The prophet's tolerance with the disbeliever who wanted to kill him. تسامح الرسول صلى الله عليه وسلم مع الكافر الذي أراد قتله. Why was the prophet not afraid of the disbeliever? طب لما لم يخشى الرسول الكافر؟ لما لم يخاف من الكافر؟ يعني رجل ويمسك سيفا ويوجهه إلى رقبتي ربما يقتلني بحركة بسيطة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم was a courageous man. He didn't fear. Why? Why didn't he feel afraid of the disbeliever? The Prophet has something very important. He believes in Allah's protection. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له الكافر من يمنعك مني الآن يا محمد؟ أجابه وقال له كلمة واحدة، قال الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم جيدا ويؤمن جيدا أن الله كافيه وحافظه. So he believes in Allah's protection. يبقى why was the prophet not afraid of the disbeliever؟ لماذا لم يخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكافر؟ لأن he believes in Allah's protection، لأنه يؤمن بحماية الله، يعرف أنه في معية الله. The next question is what do we learn from the story؟ طب ما الفائدة التي تعود علينا من هذه القصة الجميلة؟ هي مثال جيد للتسامح والعفو، لكن ماذا يعود علينا؟ What do we learn؟ ماذا نتعلم؟ What is the lesson؟ What is the moral lesson of the story؟ To be tolerant with others. We need to be tolerant with others. يجب علينا أن نتسامح مع الآخرين. يجب علينا أن نتعامل مع الآخرين بتسامح. With tolerance. We need to be tolerant with others. The next unit is Etiquettes of Dua in Islam. We know the worship of Dua. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هكذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في القرآن الكريم. فما هو الدعاء؟ And why is it essential? دعاء is very essential in Islam. لماذا الدعاء عبادة أساسية في الإسلام؟ نحن ندعو في كل شيء، حتى أننا نعرف الصلاة بأن الصلاة هي الدعاء. فما هو الدعاء؟ It is the essence of Muslims' worship and the weapon of the believer. الدعاء هو السلاح المؤمن. عندما يعتريك أي أمر تلجأ إلى من؟ تلجأ إلى الله. كيف نلجأ إلى الله؟ ندعوه. So دعاء is the essence of Muslims' worship. كلمة essence تعني جوهر، أساس العبادة، هي قلب العبادة. And the weapon of the believer. Again, the question again. Why is دعاء essential in Islam؟ لماذا الدعاء أساسي وضروري في الإسلام؟ As it is the essence of Muslims' worship and the weapon of the believer. هو سلاح المؤمن. What does دعاء include؟ طب ندعو بما ندعو بماذا يا الله؟ ماذا يتضمن دعاؤنا؟ ماذا يحتوي دعاؤنا؟ Anything you want. الدعاء يحتوي على أي شيء تريده. طيب it includes attaining a virtue or avoiding a harm. ربما أريد أن أحظى بفضيلة، يا رب علمني التسامح، يا رب هب لي الإيثار، اجعلني إنسانا مؤثرا لإخواني على نفسي، يا رب هب لي شيء دنيوي، ارزقني مالا، ارزقني سيارة، ارزقني بيتا. Anything. It includes attaining a virtue or avoiding a harm. يا رب ابعد عنا الأذى، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. يبقى أنا أدعو إما بشيء أحصل عليه أو شيء يمنعه عني الله. It includes attaining. فندعو بشيء هكذا أو هكذا. It includes attaining a virtue or avoiding a harm. ربما نريد أن نحصل على virtue. Virtue تعني فضيلة، quality، ميزة، خصلة. or avoiding a harm أو تجنب أذى.
for whom we can call upon Allah. طب لمن ندعو؟ ندعو لمن؟ من يدعو لمن؟ يعني في بعض الديانات الأخرى أو يعني العبادات المذاهب الأخرى يجب أن أذهب إلى شخص معين، ليدعو لي، ليسأل الله لي. يوجد حجاب بينهم وبين الله. طبعا لا يوجد حجاب بين أحد وبين الله يعني، ولكن هكذا هي عقائدهم. ولكن عندنا من يدعو؟ من يدعو؟ هل أحتاج لأحد ليدعو لي الله؟ طب من يدعو لمن؟ For whom we can call upon Allah. Of course for ourselves. يمكن أن أدعو لنفسي، فأنا أدعو الله أن يرزقني النجاح، أن يرزقني الذرية الصالحة، أن يرزقني منزلا، أن يرزقني سيارة. Or family، أدعو لأهلي وأقاربي. Friends، أصدقائي. strangers، الغرباء، يمكن أن أدعو لأي غريب. ربما تمر بمكان ما أو تسير في الشارع فترى شخص ما يسدي إليك معروفا، أو تراه يميط أذى عن الطريق، أو يقوم بمصلحة في الشارع فتدعو له. يبقى you can call for ourselves or yourself, family, friends, strangers, believers, and even all human beings. يمكننا أن ندعي لكل البشرية. يا رب أصلح حال الناس، يا رب اهدي الناس إلى الصواب. So for whom we can call upon Allah, for ourselves, family, friends, strangers, believers, and even all human beings. The next question. Of course, all of us know Omar. سيدنا عمر, the great caliph, the second caliph, الخليفة العظيم, الخليفة الثاني. سيدنا عمر, as you know him, he was a great disbeliever. He was a great enemy of Islam and the Muslims. سيدنا عمر كان قبل الإسلام يعني كافرا شديدا، شديد العداوة للإسلام وللمسلمين، لدرجة أنه يوم إسلامه كان ذاهبا to kill the prophet. He went out in Mecca to seek Prophet Muhammad and kill him. خرج في بقاع مكة يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقتله. هكذا كان عمر، هكذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه. طيب. May Allah be pleased with him. عمر's Islam was a great victory، ولكن إسلام عمر كان نصرا عظيما. يوم أسلم عمر كان نصرا عظيما للمسلمين. Discuss. هكذا يأتي السؤال. عمر's Islam was a great victory. Discuss. ناقش كيف كان إسلام عمر نصرا عظيما للإسلام. Or in another way، بطريقة أخرى السؤال: What are the difference between عمر before and after Islam؟ أين الاختلاف؟ أين الاختلاف بين عمر قبل وبعد الإسلام؟ سيدنا عمر قبل الإسلام كان ماذا؟ وبعد الإسلام كان ماذا؟ Before Islam, before Umar's Islam, Umar was one of the great enemies of Islam. يبقى before he was one of the great enemies of Islam. As we mentioned, he was seeking the prophet to kill him. كما أوضحنا كان يذهب عن النبي ليقتله. يبقى قبل عمر كان من أشد أعداء الإسلام. Again, before Umar was one of the great enemies of Islam. طب after، بعد إسلامه، لا، الوضع اختلف تماما، اختلف الوضع. He became one of the great Muslims and the caliphs in Islam. سيدنا عمر كان الخليفة الثاني، ولكنه أحد أهم الخلفاء وأحد أهم المسلمين. Was one of the great Muslims and the caliphs in Islam. نقول السؤال مرة أخرى، دعونا نكرر السؤال. عمر's Islam was a great victory. كان انتصار عمر نصرا عظيما للإسلام. Discuss. Or what are the difference between، ما الفرق بين عمر before and after Islam؟ ما الفرق بين عمر، بين كلا الرجلين، وكأنه أصبح رجل آخر. هنا كان عمر قبل الإسلام، وهنا أصبح الخليفة الراشد المسلم، حتى وهو صحابي قبل أن يكون خليفة. يوم إسلامه كان فتحا. يعني سيدنا عمر the moment he adopted Islam many things changed. تغيرت أشياء كثيرة. في لحظاتها خرج الصحابة وأعلنوا إسلامهم وأعلنوا عبادتهم في بقاع مكة. يبقى before عمر was one of the great enemies of Islam. قبل الإسلام كان عمر one of the great enemies، أحد أشد أعداء الإسلام. طب after، وبعد إسلامه، he became one of the great Muslims and the caliphs in Islam. أصبح واحد من أعظم المسلمين والخلفاء. The next question. Allah responded to the Prophet's dua. Discuss. in Islam عمر، in Umar's Islam، في قصة إسلام عمر،
يعني تتجلى أهمية الدعاء. لماذا؟ ربما يسألني أحدكم ماذا جاء بعمر في الدعاء؟ يعني ما علاقة سيدنا عمر الصحابي العظيم والخليفة الكبير والعادل وهكذا العديد من الصفات، ما علاقته بالدعاء؟ إسلام عمر shows us the importance of دعاء. أصل the prophet peace be upon him used to pray for God. كان يدعو الله ويسأله and ask him many times to guide certain people to Islam. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم هناك أناس في مكة لديهم من القوة سواء البدنية أو العقدية التي ستغير كثيرا إذا أسلموا، ستنصر الإسلام كثيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو لاثنين منهم، وكان يقول اللهم اهدي إلى الإسلام أحب العمرين إليك، أو اللهم انصر الإسلام بأحب الرجلين إليك. عمر بن الخطاب and عمرو بن هشام named أبو جهل after that كان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم لكلاهما. لماذا كان يدعو لهما؟ لأن كل منهما كان لديه عقيدة قوية ومواقف صارمة، وكان يتخذ مواقف يلتزم بها ولديه عزيمة كما نقول يعني. So Allah responded to the prophet's دعاء، ولكنه هذا أقربهما للإسلام. So let's repeat the question. Allah responded to the prophet's دعاء. Discuss. نناقش كيف استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فبنقول إن the prophet asked Allah to support Islam with one of the two Umars. Again the question. Show the importance of دعاء in عمر's Islam. أرنا أهمية الدعاء في إسلام عمر. فنقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الله. The prophet asked Allah to support Islam with one of the two Umars. Let's move to another question. We are going to the next unit, Unit 4, Brotherhood in Islam. What is meant by brotherhood in Islam? What is brotherhood? We know the word brother or sister. You have a brother, أخوك. Your brother is your يعني he's your back. هو داعمك وسندك. what is meant by brotherhood in Islam? We have a great concept in Islam. لدينا مبدأ مهم في الإسلام يسمى الإخاء، الأخوة. ما هو? What is meant by brotherhood in Islam? It means a faith-based community where all Muslims are brothers and sisters in religion. Brotherhood in Islam, this is something like a community. وكأننا ننشئ جماعة where all Muslims, جميع المسلمين بها brothers and sisters in religion. كلنا إخوة في الدين، لا فرق بين أحدنا والآخر. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. Piety. But again, what is meant by brotherhood in Islam? It means a faith-based community. تعني جماعة مبنية على الإيمان where all Muslims are brothers. جميع المسلمين بها إخوة and sisters وأخوات in religion. The next question is, why is brotherhood important for the Islamic community? لماذا الإخاء مهم؟ لماذا مهمة جدا هذه الأخوة في الإسلام؟ ليه يا ترى؟ ليه مهمة للإسلام؟ لأن when Muslims are one unit, they can face their enemies. If we are all one, إذا كان المسلمين جميعا متحدين على قلب رجل واحد, they can face their enemies. يمكنهم مواجهة أعدائهم. نعرف العديد من القصص التي تدل على أن الفرقة ضعف. If we are separated, if we are in parts, so we are weak. We are very weak. But if we are one unit, إذا كنا واحد, ولن نكون واحدا إلا by brotherhood, بالإخاء، بالأخوة. يبقى when Muslims are one unit, عندما يكون المسلمين واحدا, they can face their enemies. يمكنهم أن يواجهوا أعدائهم. طيب. There is no difference between people. كمان in Islam, there is no difference between people. لا فرق بين عربي وعجمي، لا فرق بين طويل وقصير، لا فرق بين أبيض وأسود، لا فرق بين رجل وامرأة. لكل واجبات وحقوق، لكل حقوق وعليه واجبات. Everyone has some rights and has some duties. التزم بها ولا فرق. يبقى again, why is brotherhood important for the Islamic community? لماذا الإخاء مهم لجماعة المسلمين، للمجتمع الإسلامي؟ سنجيب when Muslims are one unit, they can face their enemies. There is no difference between people. Another question, what should Muslim do to his brother? ماذا يجب على المسلم تجاه أخيه؟ ماذا أفعل تجاه أخي؟ يعني هو أخي، ماذا أفعل يعني تجاهه؟
دعونا نرى. He should help them and wish for them what he wishes for himself of goodness. يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. He should help them and wish for them what he wishes for himself of goodness. يتمنى لأخيه ما يتمناه لنفسه من الصلاح، من الخير. Another question in Brotherhood in Islam. What do we learn from the story of immigrants' arrival in Medina? نعرف جميعا أنه there was an immigration to Medina. عندما استضعف المسلمون في مكة خرجوا، أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فهاجروا من مكة إلى المدينة. طيب، ماذا فعلوا عندما ذهبوا إلى المدينة؟ أول فعل فعله صلى الله عليه وسلم was brotherhood, establishing brotherhood. كان تأسيس الإخوة، الإخاء بين المسلمين. المدينة we have two different people. لدينا نوعان من الناس مختلفين. لدينا the immigrants المهاجرون those who came from مكة. لدينا شعب جاء من مكة، قوم جاءوا من مكة سموا immigrants مهاجرين. And we have الأنصار those who supported the prophet. من دافعوا عن النبي ونصروه. الأنصار وهم مدينة people، أهل المدينة. So they are a kind of different. They are different people. The first act for the prophet، أول فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كان establishing brotherhood between both of them. آخى بين المهاجرين والأنصار. جاء بكل رجل من المهاجرين وجعل له أخا من الأنصار. What do we learn from the story؟ طب ما الفائدة التي تعود علينا؟ ما يهمنا أن نعرف الآن بعد 1400 عام ما أهمية أن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار؟ طب دعنا نشوف. What do we learn from the story of immigrants arrived in Medina? What do we learn from the story of immigrants arrived in Medina? دعونا نرى هذه الإجابة. We realize the importance of brotherhood. تخيل عندما يكون لك صديق جديد في مكان، تأخذ وقت حتى تستطيع أن تتعامل معه، فعندما يصبح أخا لك خلاص تنتهي كل الخلافات ونتعامل وننجح. That's it. We realize the importance of brotherhood. What do we learn from the story of immigrants' arrival in Medina? The answer is we realize the importance of brotherhood. ما الدرس المستفاد من قصة وصول المهاجرين في المدينة؟ أهمية الإخاء. We realize the importance of brotherhood. The next question، السؤال التالي. Brotherhood was very important in Muslims' life. طيب، الإخاء كان مهما جدا في حياة المسلمين وما زال مهما حتى الآن. Discuss. As all Muslims became brothers in religion, they all love, help and protect each other. بما أن كل المسلمين became brothers أصبحوا إخوة في الدين. تمام. بما أن كل المسلمين أصبحوا إخوة في الدين، they all love فهم يحبون بعضهم البعض، help يساعدون بعضهم البعض and protect each other ويحمون بعضهم البعض. يبقى all Muslims became brothers in religion. الجميع أصبحوا إخوة في الدين. أصبحنا جميعا مسلمين. كانوا ديانات مختلفة، كانوا يعبدون الأوثان، لكل فريق صنم معين يعبده. Everyone has an idol، لكل منهم صنم إله يعبده. ولكن عندما أصبحوا مسلمين they became brothers. حلو. وما الفائدة التي عادت عليهم وعلينا من كونهم إخوة؟ واحد they all love. اثنين help. ثلاثة protect each other. يبقى number one they all love each other. Number two help each other. Number three protect each other. Again الإخاء مهم في حياة المسلمين. Brotherhood was very important in Muslims' life. Discuss. بنقول تاني the answer. All Muslims became brothers in religion. They all love, help and protect each other. جميعهم يحبون ويساعدوا ويحموا بعضهم البعض. عرفنا ان كان بينهم ما نسميه اتفاقية دفاع مشترك. They agreed to help each other. They supported each other. They protected the new city. حموا مدينتهم الجديدة، المدينة المنورة. The next question is, what do you know about Ibn Auf? One of the great Muslims also, Ibn Auf. But we talked about three people now. Abu Talha al-Ansari, Umar ibn al-Khattab, and Abd al-Rahman ibn Auf. One of the Muslims, one of the Prophet's companions, أحد الصحابة. عندما جاء ابن عوف إلى المدينة، قلنا سابقا أن الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار. Made the immigrants and الأنصار brothers and sisters. جعلهم أخوة وأخوات. فكان ابن عوف
من نصيب سعد بن الربيع. He was made a brother to سعد ابن الربيع. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بسعد، سعد هذا رجل من الأنصار، وجاء بعبد الرحمن بن عوف وقال له خذ أخوك يا سعد، هذا أخوك. طيب ماذا فعل سعد بن الربيع؟ سعد بن الربيع proposed half of his wealth، جاء بنصف ماله وقال له، عرض نصف ماله عليه، قال له يا عبد الرحمن خذ نصف مالي، لدي كذا خذ نصفه. And choose whoever you like from my wives، وأخبرها أن يختار من يشاء من نسائه ويطلقها سعد ويتزوجها. لكن ابن عوف thanked him، ابن عوف شكره طبعا، refused ورفض and asked about the way to the market، وقال له بصوا ابن عوف لم يكن متكلا، ما قالوش تمام زي الفل اعطيني نصف مالك واعطيني نصف نسائك، لا لا لا، ابن عوف رفض، قال نحن اخوه الان، اخوه في الدين، لذلك عليك ان تدلني على السوق. asked about the way to the market، اين السوق؟ where is the market؟ عبد الرحمن بن عوف was a good trader، كان تاجرا جيدا. So he became one of the great traders after that، وأصبح واحدا من أعظم تجار المسلمين. يبقى what do you know about ابن عوف؟ بنقول ابن عوف was made a brother to سعد بن الربيع، كان أخا تم الإخاء بينه، المؤاخاة بينه وبين سعد بن الربيع. ماذا فعل سعد؟ سعد proposed half of his wealth and offered one of his wives، but ابن عوف thanked him، ولكن ابن عوف شكره وasked about the way to the market، وطلب منه طريق السوق. He became one of the great traders، وأصبح واحدا من أعظم التجار. Of course, one of the great Muslim traders. تمام. Let's move to the next slide. في الشريحة القادمة سنتحدث عن prayer in Islam. The last unit. prayer in Islam. الصلاة في الإسلام. نعرف جميعا أن الصلاة عماد الدين، وأن الصلاة the second pillar of Islam، هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي ركن مهم. It's an important pillar. We do it 5 times a day. نؤدي الصلوات 5 مرات باليوم والليلة. طيب, why do you think prayer is mentioned 6-7 times? But we have, let me tell you, let's remember together something. How many pillars do we have? We have 5 pillars. لدينا 5 أركان في الإسلام، ومع ذلك الصلاة خاصة especially prayer was mentioned 67 times in the Quran, in the Holy Quran, in our holy book، في القرآن الكريم كتابنا المقدس الذي نتلوه آناء الليل وأطراف النهار، نجد فيه الصلاة ذكرت 67 مرة. لما هذا؟ يعني لم يذكر الصوم أو الشهادة حتى اللي هي أساس الإسلام، الشهادة the testimony or fasting، الصوم، الزكاة، pilgrimage. The other 4 pillars weren't mentioned like this، يعني لم ذكروا صحيح في القرآن الكريم ولكن ليس بهذا العدد 67 مرة. لماذا ذكرت الصلاة بهذا العدد؟ This means that it is very important، لأن it is the most important pillar of Islam. الصلاة هي تعتبر من أهم أركان الإسلام. جميع أركان الإسلام مهمة، ولكن الصلاة تعتبر ركن مهم جدا من أركان الإسلام. The second question is, how can prayer be the link between Allah and the Muslim? We all know that الصلاة is the most important pillar in Islam. ليه؟ لأن it is the link between Allah and the Muslim. نعيد السؤال تاني. ممكن السؤال ربما يأتي بأكثر من صيغة، فلذا أنا أشرح الدرس. نحن لا نقرأ الأسئلة فقط ولكن نشرحها، لأن السؤال ربما يأتي بصيغ متعددة. The question can come in different styles and different ways using different vocab، باستخدام ألفاظ متعددة. فممكن أن يسألك why is prayer important, or why is prayer mentioned 67 times in the Quran, or denote the importance of prayer. يقول لك لماذا ذكرت الصلاة 67 مرة؟ لماذا الصلاة مهمة؟ دلل أو أشر إلى أهمية الصلاة، كيف نعرف أن الصلاة ركن أساسي من أركان، وهكذا. فنقول أن prayer is the link between Allah and the Muslim. الصلاة هي صلة بين العبد وربه. Prayer reminds people of prayer reminds people of Allah and keeps them away from all forms of evil. يبقى لماذا الصلاة تعتبر الصلة بين العبد وربه؟ لأن الصلاة تذكرنا دائما بالله and keeps them away from all forms of evil. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة دائما تبعدنا عن الشر، عن الرذيلة. طيب, again نعيد السؤال مرة أخرى. Let's repeat the question. Number 2, how can prayer be the link between Allah and a Muslim? كيف تكون الصلاة صلة بين العبد وربه؟
we say prayer reminds people of Allah. الصلاة تذكر الناس بالله and keeps them away from all forms of evil. وتقيهم مصارع السوء، تبعدهم عن كل صور السوء والفتن والشرور. The next question is, why does prayer make a difference between a believer and disbeliever? لماذا الصلاة كما قلنا تفرق بين المؤمن والكافر؟ الفرق بين المؤمن والكافر هو الصلاة. إذا صلى الرجل أو المسلم والكافر، يعني إذا صلى الرجل أصبح مسلما، إذا لم يصلي فيعني الله أعلم بحكمه بقى. لكن يعني الصلاة تفرق بين المسلم والكافر. كيف هذا؟ طبعا لأن it provides the neighbors it provides the nourishment our souls need. الصلاة غذاء للروح. It provides the nourishment our souls need. أجسادنا، نحن نعرف أن الإنسان متكون من from a body and a soul. Every human being consists of a body and a soul. كل مسلم عبارة عن جسد وروح. الجسد يحتاج إلى الطعام، نأكل ونشرب وننام حتى يرتاح. طب وماذا عن الروح؟ كيف ترتاح الروح؟ Through prayers, through different worships, different kinds of worship. So prayer makes a difference between a believer and disbeliever. ليه؟ لأن it provides the nourishment our souls need. The next question, why do you think prayer is the first act to be accountable for why do you think prayer is the first act to be accountable for on the day of judgment? نحن نعرف أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة on the day of judgment، في يوم الحساب، أول ما يحاسب عليه العبد هو الصلاة. prayer. طب يا ترى ليه؟ ليه؟ Why do you think this؟ لماذا هذا؟ يعني لماذا يا ترى؟ نفكر سوا كده بالراحة. Let's have the answer. Okay. It makes a difference between a believer and disbeliever. يبقى تاني، يبقى ليه الصلاة؟ Why؟ لماذا الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة؟ لأنها تفرق بين المسلم وغير المسلم. It makes a difference between a believer and disbeliever. تفرق بين المؤمن وغيره. The next question. What are the benefits Muslims get from performing al-Fajr prayer? طبعا we know that we have five prayers a day: the dawn prayer or al-Fajr prayer, the noon prayer, then the afternoon prayer, the sunset prayer, and the night prayer. لدينا صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، 5 صلوات في اليوم والليلة. What are the benefits Muslims get from performing al-Fajr prayer? لماذا صلاة الفجر خاصة بها العديد من الفوائد؟ يعني أو ما هي الفوائد التي يستفيدها المسلم من صلاة الفجر؟ طبعا they are protected by Allah. تبدأ يومك بحماية ربانية. عندما تستيقظ وتصلي الفجر they are protected. Muslims are protected by Allah. حماية ربانية على طول فورا. What does الفجر prayer consist of؟ طب مما تتكون صلاة الفجر؟ ما هي صلاة الفجر؟ هنقول صلاة الفجر consist of 2 rak'ahs preceded by 2 other rak'ahs السنة. تتكون صلاة الفجر من ركعتين، صلاة بسيطة خفيفة على المسلمين، ركعتين، لكنها difficult. by the way الفجر prayer is very difficult to hypocrites. هي شديدة جدا على المنافقين. طيب لكن المؤمنين الصالحين the faithfuls do الفجر prayer. تاني، what does الفجر prayer consist of؟ بنقول it consists of 2 rak'ahs preceded by 2 other rak'ahs as sunnah. تمام كده؟ طيب we can do something very 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 small. Let's have someone, if we change the question and we said, for example, we don't have students here. Okay, so Ishaq, Sheikh Ishaq, can you hear me? Please unmute yourself, Sheikh Ishaq. Ishaq, he isn't there. Okay, we can change the question. We can't change the, of course, the question can come in different methods, in different ways. Instead of what does al-Fajr prayer consist of, we can say what does the noon prayer consist of, or what does the night prayer consist of. يعني he can change the question. يمكننا بدل أن نقول مما تتكون صلاة الفجر أو كم ركعة صلاة الفجر، نقول مثلا كم ركعة صلاة الظهر،
كم ركعة صلاة المغرب؟ لذلك سنغير تغيير طفيف في الإجابة. They consist of 2 ركعات. This is for الفجر prayer. طب what about the noon prayer؟ هنقول the noon prayer consists of 4 ركعات. طب هنقول the sunset prayer صلاة المغرب consists of 3 ركعات and so on. Let's move to another question, please. This is very important question. It comes in the exam. He asks you about the opposite of the following words or the antonyms of some words. The words opposite and antonyms are synonyms, are the same meaning. مترادفات. كلمة opposite وantonyms تعني الضد. فيقول لك ما هو ضد كلمات كذا؟ يأتينا ببعض الكلمات التي كانت لدينا في الدرس ويطلب منا the opposite or antonyms of it. So let's start. We have the word evil. What is the opposite of evil? It's righteousness. What is the opposite of congregation? Individuals. كلمة congregation تعني جماعة. فربما يأتي عكسها individuals أفراد. فلدينا صلاة الجماعة which is better than the individual prayer. The congregational prayer is better than the individual prayer. We also have the word believer. The opposite of believer is excellent. Disbeliever. برافو عليك. شايفك اللي قلتها. يبقى disbeliever. Number 4. The opposite of selflessness. We have the word self التي تعني نفس. فselfless يعني إنسان غير أناني. Selflessness اللي هو عدم الأنانية. طبعا the opposite is selfishness الأنانية. يعني الإسلام طبعا warned us from selfishness and asked us to be selflessness or to have altruism. Intolerance. The word intolerance, the opposite is tolerance. Tolerance تعني التسامح وintolerance عدم التسامح. Injustice. The opposite of injustice is justice. We had the word justice in the textbook. So he asks you in the exam يسألك في الامتحان عن عكس كلمة evil or believer or intolerance or injustice. So it is the opposite. Also the opposite of similarity. Similarity تعني تشابه. فعكس تشابه ماذا؟ أحسنت. Difference. The opposite of similarity is difference. Number 2. Parts. Parts تعني متفرق، أفراد، أجزاء. كما نقول باللغة العامية يعني مفرط. The opposite is parts is unit. One unit. وحدة واحدة. كل. ف Brotherhood made Muslims one unit. Number 3, friends. Of course, the opposite of friends is excellent. Enemies. Bravo, bravo, أحسنت. Number 4, the opposite of forget. Forget تعني ينسى. What is the opposite of forget? Remember. We also have the word free will. What is the opposite of free will? When you do something freely, on your free will, this means that you can do it or can't do it. I do something freely. إذا أردت أن أفعل شيئا أفعله بإرادة حرة. أو لا أفعله. هذا متروك لي. So the opposite of free will is حد يقول حسنا compulsion. Compulsion تعني إكراه. And we don't have any compulsion in religion. Allah ordered us, instructed us to do many worships. أمرنا الله سبحانه وتعالى بأداء العديد من العبادات. ولكن on our free will. بإرادتنا الحرة. فنجد الإنسان هناك من يصلي وهناك من لا يصلي. لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. ربنا سبحانه وتعالى هكذا يقول الله glory be to him in his holy book في كتابه الكريم في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الدين واضح كل شيء واضح. الرشد الرشد طريق الصلاح واضح وطريق الضلالة أو الغي واضح. On freedom you have a free will. You are a human being. أنت إنسان مخير ولديك free will إرادة حرة. So the opposite of free will again is compulsion. Let's move to another question. The different question, a different question, the opposite question, which is find the meaning or synonyms. Meaning and synonyms are synonyms to each other. وتعني
مترادفات. هنا نريد معنى الكلمة. يبقى في السؤال السابق أردنا أن نأتي by the opposite or antonyms. في السؤال السابق كنا نأتي بالعكس. في هذا السؤال we find the meaning. نأتي بالمعنى synonyms المترادف. The first word is reinforce. Opposite of reinforce is strengthen. تعني تؤكد، تقوي. The next one is altruism. طبعا the meaning. احنا we are talking about the meaning. I'm so sorry. Let's go back. The meaning of reinforce is strengthen. يؤكد أو يقوي. Number 2, the meaning of altruism is selflessness. الإيثار. طيب. Decent. The meaning of decent is noble. We have in our first unit, in the first line, the book says altruism is a noble quality. الإيثار هو خصلة نبيلة. Decent, لطيفة. Number 4, assistance. The meaning of assistance is aid, وتعني مساعدة. Number 5, value. Value means quality. The value, we have many values. The value of altruism, the value of tolerance, the value of brotherhood. We had 3 values in our book this year, or 3 qualities, or 3 traits. يبقى عندنا the word value, quality, and the trait are the same meaning. We also have the word mates, the prophet's mates. What are the prophet's mates? It means mates means friends or companions, the prophet's companions, صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. The 7th one is the word core. Core means the heart of something. So we said that dua is the core of worship, is the essence of worship. الدعاء هو قلب العبادة، هو أساس العبادة. The next word is get. We need to get the meaning of the word get. So get means attain. To attain something or to get something. If we said that if we want to get something, we ask who? We ask Allah. We can ask Allah in what? In our dua. فيمكننا أن نطلب من الله في دعائنا ما نشاء. The next word is the word include. Include means incorporate, يعني يتضمن، يحتوي على شيء. We say that prayer includes many other actions, many other deeds, so it incorporates it. Number 3, close. The word close تعني، نحن نعرف close verb بمعنى يغلق, close the door, close your book. طيب. لكن هنا لدينا كلمة close تعني قريب, near. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. Close تعني near. Number 4, ignored. It has the meaning of neglected. Ignored تعني neglected, شيء مهمل. Compulsory. It means mandatory. We talked before about compulsion. Compulsory means mandatory. تعني إجباري. Something إجباري يجب أن تفعله. Food, we have the word nourishment, of course. Food, غذاء, و nourishment also means has the same meaning. غذاء. Let's move to another question. Now we finished revising the question of snapshots, and this was the long part in our approach, in our curriculum, and this was the most important part and the newest part. We need to understand it well. I gave you some questions. أعطيتكم بعض الأسئلة لتتعرفوا على كيفية السؤال في الامتحان، ولكن علينا مراجعتها جيدا. We have to revise it well وقراءتها، وأن نعرف أن السؤال ربما يتغير أسلوبه، ربما تتغير طريقته، ولكن المضمون والمعنى واحد. فإذا كان لديكم أي سؤال بخصوص الجزء السابق يرجى مراسلتنا عن طريق الشات الآن أو عن طريق دكتور مسعد. طيب. Finish the following dialogue. The next question, and this is the first question in the exam really, it is finish the following dialogue. We have a small dialogue. You know dialogue تعني حوار, محادثة between 2 people. It is very simple dialogue for you. Let's say we have a dialogue between Khalid and Amr. Khalid says, hi Amr, how are you? So Amr says, fine, where you last Friday? Space, where you last Friday? We have a missing word here. يا ترى what is the missing word?
If you know the word, please write it in the chat box. In the chat box, write 1 and the word, 2 and the word. Khalid said last Friday, oh, let me remember. Oh, I was not at my uncle's farm in Sinai. I was, space, my uncle's farm in Sinai. Amr asked him a question. Did you enjoy your time there? Khalid said, yes, the farm was wonderful. It was a wonderful visit. The farm was wonderful. But something space happened. ولكن هناك أمر هام حدث. يا ترى ما هو الشيء اللي حدث؟ Something إيه وصفه بإنه إيه happened. What was it? Khalid will tell him. While we were playing in there, our uncle's son fell in the canal. While we were playing, our uncle's son fell in the canal. In the question, in the exam, in this question, he gives you 4 or 5 words and you have to choose from them. So it is a very simple dialogue. Yeah. So let's think together. I will give you 2 minutes to think. And if you know the answer, please write them in the chat box. Okay, let's get back. What is the first answer? Fine, we have 4 words: garden, unpleasant, where visiting. What is the meaning of unpleasant? If something is unpleasant, it means that we are not happy with it. إنه أمر غير صار، شيء مؤسف محزن. Let's see number 1. Fine, where you last Friday? In the answer, he said that he was in Sinai. Can you see it? He said, in Sinai. So this is a place. So he asked him with the word excellent. Where? Bravo. أحسنت. يبقى where were you last Friday? The next one, last Friday, I was visiting my uncle's farm in Sinai. Did you enjoy your time there? Yes, the farm was wonderful, but something unpleasant happened. This is very good. It's a good answer. So we have only one word, garden, but we need to read the sentence also. In the exam, sometimes he gives you more than 4. So يعني هو يريد أن يتأكد أنك تفهم السؤال جيدا. So while we were playing in the garden is the right answer. Let's have another dialogue between Fatima and Ruqayya. Fatima says, hello, Ruqayya. Space to meet you. Ruqayya said, nice to meet you too. Where were you last week? Fatima, I traveled to Luxor. Ruqayya said, oh, great. Did you go? So Fatima, no, I didn't. I went with my 2 brothers. Fatima بتقول تخبرها أن I went with my 2 brothers. يبقى أكيد رقية سألتها وقالت لها did you go؟ هل ذهبتي؟ أحسنت. well done. سنرى الإجابة الآن. رقية, did you go there? We traveled by train. It was very space. Okay, let's have the 4 words. We have the word how, nice, comfortable, and the word alone. Hello, Ruqayya. So the answer will be, who knows the answer? Please raise your hand. Ahsant. Hello, Ruqayya. The word is nice to meet you. Well done. Bravo عليك. يبقى hello, Ruqayya. Nice to meet you. What about number 2? Oh, great. Did you go? Yes, that's it. Alone. Did you go alone? How did we know that it's alone? كيف نعرف أن الإجابة alone؟ لدينا I went with my 2 brothers. لدينا كلمة 2 brothers. So he asked you something and you said no. I did the opposite. For example, I ask you, did you come to school by? You say no, I came by taxi. So I asked you another way except taxi. I said, did you go to school by tuk-tuk? Did you go to school by bus? Did you go to school by metro? Something like this. Okay. No, I didn't. I went with my 2 brothers. The next one is, how did you go there? So we traveled by train. It was very comfortable. أحسنت. Comfortable means مريح. Something you liked, you preferred. Well done. Do you want another one? Let's try doing another one. فلنجرب حوارا آخر. هيا بنا. Here it's a dialogue between Asil and Tahani. Hi Tahani, what are you doing? I'm writing an essay about life in the. يا ترى let's guess.
what will Tahani be writing an essay about? Is she writing an essay about life in the, it may be in the past, maybe in the future, maybe what else? I want you to think, try guessing it. Asil said, great. What will happen in the what? In the future. So this is the word. This is the missing word. Cars will fly in the future. Oh, amazing. What else? Tahani said, artificial will control everything in our life. Asil said, will we have not space, energy to save the environment? So here they are talking about, we understood that they are talking about the future. They are making predictions. لدينا هنا صديقتان أسيل وتهاني يقومون بعمل تنبؤات عن المستقبل ويتحدثون عن المستقبل. So let's see what answers might we have. So we have the word how. Intelligence. Intelligence means bravo, ذكاء, clean, and future. Easy words. Let's go to the first one. I'm writing an essay about life in the, you said it, in the future. What's number two? Oh, amazing. And we have this. Can you see this? This is called exclamation mark. So, yes, that's it. It's how. Well done. Bravo, Alik. How amazing. What else? Artificial intelligence. We need to know this term. يجب أن نعرف هذا المصطلح جيدا. Artificial intelligence وتعني الذكاء الاصطناعي. فنحن نعيش في عصر الذكاء الاصطناعي الآن. Now we live in the age of technology. Mobile phones, iPad, laptops, computers, many things, online learning and teaching. So we live in the age of artificial intelligence. So artificial intelligence will control everything in our life. Do you think so? Do you think that artificial intelligence will control everything in our life? هل نعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيتحكم في حياتنا؟ Who knows? Let's wait and see. سنرى. Okay. Number 4. Will we have clean energy? Clean energy تعني طاقة نظيفة التي it's the energy that doesn't depend on fossil fuels. لا تعتمد على الوقود الحافري. Clean energy doesn't pollute the atmosphere. تحافظ على البيئة ولا تلوث الجو. Okay, let's have another one. Let's have a final one. Here we have a dialogue between Lu'ay and Suhail. So Lu'ay and Suhail meets for the first time. Lu'ay says, my name is Lu'ay. Suhail answers, nice to meet you, Lu'ay. I am Suhail. Nice to meet you too, Suhail. Where are you? When you meet someone for the first time, what will you ask him? You will ask him, yes, that's it. Where are you from? Of course, you want to know about his country, about his nationality. Then Suhail says, I am from Malaysia. I am from Malaysia. What you? Lu'ay said, I am from Indonesia. Where do you live? I live in Al-Azhar. What about you? They are two students in our institute, Lu'ay and Suhail. So one of them is from Malaysia, the other is from Indonesia, but Suhail lives in Al-Azhar. What we call it? He lives in المدينة كما نسميها, ولكن ماذا تسمى in English? In Al-Azhar. Okay, let's have the words. I live with my friends. Lu'ay answers, I live with my friends in a space flat near the institute. Okay, let's go. We have the word rented, from, hostel, about. The word rented means مستأجرة. يعني, do you know? Some of you lives in Al-Madinah, the others live in, maybe they rent a flat together. They go to Al-Ashir or Al-Wafa Al-Amar or Al-Hayy Al-Sami or anywhere, any district in Cairo, and rent a flat. Yes, that's it. مستأجرة. يؤجرون يستأجرون شقة. حسنا. Okay. So let's answer. Lu'ay says, nice to meet you too. Suhail, where are you from? Well done. Bravo. I am from Malaysia. What? يا ترى what rented? What hostel? What about? That's it. What about you? This is the right answer. I am from Indonesia. Where do you live? I live in Al-Azhar. Al-Azhar what? يا ترى Al-Azhar rented or Al-Azhar hostel? Yes, that's it. Al-Azhar hostel.
المدينة مدينة البعوث تسمى الأزهر hostel. Hostel is something like a hotel, but it is cheaper and less comfortable. I live with my friends in and maybe an official building, yeah, like El Medina. I live with my friends in a rented flat. So let's move to another question for your time. Number 2, read and match. The next question is a matching task. How do we do this? This is the matching task. It comes in the exam like this. So you have 2 columns. Each column has some sentences. For the first one, we can say, number 1 is you mustn't. Number 2, where did you live? Number 3, can you ask Sammy? Number 4, I am going. Number 5, we bought a flat. Let's move to another to the other column, or to another column. Letter A is to the supermarket. Letter B, which is near the school. Letter C, look at the sun. Letter D, to phone me. And letter E, when you were a child. So what do we do in the exam? ماذا نفعل في الامتحان؟ عندما يأتي إليك هذا السؤال، أنا أريدك أن تبدأ بقراءة العمود الثاني أولا, the second column. Then, after you read it and understand it, you can go to the first column and read sentence by sentence and choose what suits it. طيب هيا بنا نرى. The first one is you mustn't. You mustn't what يا ترى؟ يا ترى what will we choose؟ ترى ماذا سنختار؟ You mustn't to the supermarket, or you mustn't which is near the school, or you mustn't look at the sun, you mustn't to phone me, you mustn't when you were a child. Excellent. That's it. You mustn't look at the sun. This is the answer. Good answer, my son. So you mustn't look at the sun. What about number 2? Who wants to answer? يجيب أحدكم على الثانية. Where did you live? يا ترى what will the answer be? Where did you live? When you were a child. That's it. I ask you about the place you lived in when you were a child. أين عشت في طفولتك يعني. Okay, let's move to another question. Can you ask Sammy to phone me? Well done. The fourth one is I am going. I am going. I am going what? We have only 2 answers. I am going which is near the school, or I am going to the supermarket. Excellent. I am going to the supermarket. And the final one, of course, is known. We bought a flat which is near the school. Let's do another one. This is an Islamic one. Very good. We may have this in the exam. We may have a match, an Islamic lesson match. Okay, it can come. Altruism. Okay, we said we are going to read the next column. For the next column, letter A is unless you spend of that which you love. You spend of that which you love. حتى تنفق مما تحب. Okay, what about letter B? Was facing the Prophet Masjid. كان أمام مسجد النبي. ما الذي كان أمام مسجد النبي? C. صلى الله عليه وسلم. C. Seeking to be rewarded by Allah. يبحث عن المكافأة من الله. يبحث عن الأجر والثواب. يسعى يبتغي الأجر والثواب من الله. D. Had the largest number of date palms. كان بها أكبر عدد من النخيل. ونعرف أن النخيل يعني يثمر جيدا. Okay. E is one of the noble qualities. هي واحدة من الخصال النبيلة. What is one of the noble qualities? Okay, let's have a look and see the answers. Altruism. I want someone to answer the first one. Can you do this? Okay. Altruism. Bravo, bravo. Excellent. Excellent, my boy. Altruism is one of the noble qualities. هي إحدى الصفات أو الخصال النبيلة. What about number 2? Abu Talha al-Ansari had the largest number of date palms. أحسنتم. Number 3, بيرحاء garden. ماذا عن حديقة بيرحاء؟ يا ترى which one will it be? Was facing the Prophet Masjid. That's it. بيرحاء was in front of the Prophet Masjid. كانت أمام المسجد النبوي. You want to be righteous. لن تنالوا البر. لن تصبح برا.
unless you spend of that which you love. برافو. طب what about the last one? It's easy of course. عذرا. يبقى أبو طلحة give by رحاء in charity. Why يا ترى? Seeking to be rewarded by Allah. Let's do another one quickly this time. I'll give you a minute to read it silently, then you will do it in pairs. ستقومون بأدائها معا. حسنا. I want you to write the answers now in the chat box. عليكم كتابة الأجوبة في مربع الحوار. Okay. هيا بنا نرى الإجابة الصحيحة. How many lessons do you have every day? Very good. Tamer is good at music. That's the right answer. How often, he often plays. What does he play? What does he play? Of course, football. There is no other game. Number 4, every day Ali walks in the garden with his friends. أحسنتم. I like sports. I play basketball on Monday. Thank you. Let's move to another question. What about the third question in the exam? It's a correcting question. Read and correct the underlined words. لدينا جمل بها خطأ والخطأ is underlined تحته خط كما نرى. هذا هو الخطأ. هذه هي الكلمة الخطأ وتحتها خط. ويطلب مننا يسألك أن تصحح الكلمة الخطأ. Correct. You need to correct the underlined word. So I will give you this exercise and I'll ask you to do it alone. First, then we will compare our answers in groups. سنحاول أن نجيب عن السؤال بمفردنا ثم سنشترك معا في مجموعات في غرف الحوار. سأرسلكم إلى غرف الحوار. I'll send you to the breakout rooms and we will do it together and check answers. حسنا. هيا بنا نتأكد من الإجابة. Number 1, altruism is one of the bad qualities. Of course, it's wrong. It's not bad quality. الإيثار ليس خصلة سيئة، ليس صفة سيئة، ولكنه noble. هو صفة نبيلة، صفة حميدة. Reem is wash her clothes. Yes, Reem is washing. This is the present progressive, the present continuous. Am is are followed by verb plus ing. So let's revise it quickly. We have some tenses in English. So we have the present continuous tense. The present continuous tense denotes something happening now. لدينا زمن المضارع المستمر وهو زمن يدل على شيء يحدث الآن أثناء الحوار. If I said Reem is washing her clothes, this means that Reem is washing her clothes now at the moment of talking. Or we are talking about a state, a general state. That means that Reem is washing her clothes, not someone else. Okay, so let's move to number 3. Dua is a great habit in Islam. الدعاء هو عادة عظيمة في الإسلام. The word habit is underlined. Of course, الدعاء ليس عادة. الدعاء أحسنت. It's a worship. الدعاء عبادة. Number 4, while I was watching the match, my brother cooked dinner. While I was watching the match, my brother cooked dinner. Here, inshallah, we are going to revise another tense. While I was watching. What tense is it? Who can tell me? من يخبرني عن هذا الزمن? Was watching. Yes, bravo. Well done. أحسنت. Was watching, it's the past continuous tense. We said that the present continuous consists of am is are plus verb plus ing. We can make the past continuous by was or were plus verb plus ing. And it denotes something that was happening in the past. It started, went on, and ended in the past. So yesterday at 2 a.m., I was sleeping. For example, I slept at 12 and got up at 4.
Then at 2 a.m. or 1 a.m. I was sleeping. So this is a past continuous action. Again, كلمة while I was watching كلمة was watching هذا زمن الماضي المستمر، وهو زمن يدل على شيء كان يحدث في الماضي لفترة، استمر، بدأ واستمر وانتهى. So while I was watching the match, my mother cooked dinner. My mother cooked dinner. I was watching mother cook. I think these are two actions. They were happening together at the same time. So I am sitting in front of TV and watching the match. What were mother doing? Mother were cooking. That's it. I think your answer. Mother was cooking. My mother was cooking. That's it. Okay. Number 5. When the settlers arrived in Medina, the settlers didn't arrive in Medina. Settlers, they were in Medina already. So the immigrants arrived in Medina. المهاجرون هم من أتى إلى المدينة. The Prophet reminded the believers of the quality of selfishness. كان الرسول يحثنا على عادة على ميزة على خصلة الأنانية. بالطبع لا، هي selflessness or altruism. Number 7, Sarah studied hard every day. Sarah does something every day. This means this is Sarah's habit. هذه عادة سارة. سارة معتادة أن تفعل هذا الشيء كل يوم. سارة تذاكر دروسها, studies her lessons every day. كل يوم. So it can't be a past action. لا يمكن أن يكون حدث in the past simple. It needs to be a present simple. It's a habit. So yes, this is the answer. Sarah studies hard every day. Number 8, the Quran lists a number of harms attained from the prayer. ماذا؟ Oh, the word harms is very odd here. يقول لك القرآن به عدد من harms. Harms is a bad word. It can't be here. So let's move it. What do we have in the lesson? The Quran lists a number of benefits. That's it. بالعديد من الفوائد. I will cooking dinner. Of course, we know in the future simple that will is followed by, followed by what? Excellent. It's followed by infinitive verb in the base form. Okay, so it will be cook. Excellent. Let's have another exercise. I know you are clever students and you need more. I will let you do it alone this time, and you will have the answers from when you get the revision sheet. Okay. Now let's move to another question. Question number 4 is choose the correct answer. We need to know this question well. It depends on two parts in our book. وهذا السؤال يعتمد على جزئيتين مهمتان في المنهج. الأولى vocab, the vocab, الكلمات التي بالمنهج بالكتاب. The next is the grammar. يبقى choose the correct answer comes on the vocab or the grammar we studied in our approach. Let's do the first one together. Islam is the religion of love and hatred, violence, or peace. Okay, let's think. Number 2, school starting at 8 o'clock. Number 3, Russia went to the zoo yesterday. Number 4, Shady has got a mobile. Number 5, while Ali was playing football, he was scoring a goal. Number 6, the fasting, dawn, zakat, prayer is one of the 5 prayers. Number 7, I will have mango juice. Number 8, altruism, prayer, pilgrimage is one of the noble qualities.
So let's try to answer them. I will give you just 3 minutes to try answering them. I want you to try to answer them alone. Then we will help each other. Okay, welcome back. Let's move together. For the first one, Islam is the religion of love and as we mentioned before كما ذكرنا في الشرح من قبل الإسلام هو دين الحب و excellent peace دين الحب والسلام. School starting at 8 o'clock. Let's go to tenses again. هيا بنا نعود إلى الأزمنة مرة أخرى. هنا يتحدث عن المدرسة والمدرسة تبدأ في 8. ما هذا؟ هذه maybe this is a fact. هذه حقيقة. فعلا هذه حقيقة. This is a fact. When I was young, do you know? When I was your age, عندما كنت في عمركم كنت أذهب للمدرسة في 8. والآن وأنا معلم أذهب للمدرسة. المدرسة تبدأ في 8 ولكن طبعا أذهب مبكرا عن هذا. يعني أذهب المدرسة تبدأ في 8. طيب. And in the future إن شاء الله school start also at 8. يبقى يا ترى which one will it be start? I will say school start or starts or starting. Bravo, excellent. That's the right answer. It starts. We use the present simple to express facts. يبقى let's revise the present simple. We use the present simple to express habits. We mentioned habits, facts. Okay, so we talk about a fact or a habit. عندما نتحدث عن حقيقة or habit, عادة, something which I am used to doing, something I used to do every day and I am still doing, so I am used to doing it. يعني أنا أسامة اعتدت على الاستيقاظ مبكرا. I get up early. I get up nearly at 4 o'clock every day. So this is a habit. هذه عادة. ففي أي زمن أستخدمها I use it in the present simple tense. So the present simple tense is used to express a habit or fact. يستخدم زمن المضارع البسيط للتعبير عن habit or fact. I also, to use it, I need to know how to form it. The present simple is formed in the first form of the verb. I form the present simple by the first form of the verb. So I say, I am a teacher. He is a student. You are clever. This is the first form of the verb be. We can say, I go to school every day. Rami goes to the club. They go to the market. So the word go and goes, those are two verbs in the first form of the verb. هذه أفعال في الصورة الأولى للفعل. The first form of the verb, the present simple, consists of the first form of the verb. يتكون من the first form of the verb. If you have a singular subject like Ahmed, Dua, the cat, he, or she, you can add an S to the verb. So Ahmed plays, not play. We say I play. لكن Ahmed plays. We add just S. If the verb has some endings like CH, SH, or SS, X, like the verb wash, for example, we add ES. So I say Russia washes her clothes. Suppose that the verb ends in a Y, like the verb enjoy or the verb study. It ends with Y. We look at the preceding sound. We look at the preceding letter. If it's a vowel, like enjoy, we just add S. So we say Russia enjoys. If it's a consonant, نفترض أن الحرف الذي يسبق الواي كان حرفا ساكنا صوتا ساكنا like study carry we omit the y and add IES. So we say Rami studies hard. Ola carries a bag. Okay, we can go back to this in a later time. Let's move Russia to the zoo yesterday. The word yesterday here denotes a tense, denotes that this happened in the future. Oh, no, this is wrong. Bravo, Alek. I made a mistake. No, it doesn't denote the future. The word yesterday denotes the past. It means that something happened in the past. So we can't say Russia go or Russia going. We say excellent, bravo, ahsant.
Okay, the fourth one, Shady have, has, is got a mobile. Okay, Shady doesn't take have. So, and this is something maybe we consider it a fact. شادي لديه موبايل، لديه هاتف تليفون محمول، هذه حقيقة. So the answer is has. Excellent. There is nothing called is got here. يعني we can have it in the passive. Okay, let's go back. يبقى شادي has a mobile. Number 5, while Ali was playing, again back to the past continuous. We said the past continuous، تحدثنا عن الماضي المستمر وقلنا أن الماضي المستمر يتكون من was or were plus ing. So while Ali was playing football, he was scoring a goal. يبقى while Ali was playing football, he scoring or was scoring a goal. Ali playing football. He was playing. This is a long action. This is a continuous action. He was doing something for a long time. Then he scored a goal, or scoring, or was scoring. Did Ali score the goal just for once, or he kept scoring and scoring? يعني, of course, this didn't happen. يعني, he just gets the goal like this in a second. So it will be a past action. So he scored a goal. Number 6, the fasting, dawn, zakat prayer is one of the 5 prayers. So we will say fasting يعني الصوم ليس صلاة. الزكاة فريضة الزكاة المعروفة الركن من أركان الإسلام ليس صلاة. So we have the word dawn. I want you to know this word. It is dawn or al-fajr. It's written in our books al-fajr, but it could come in the exam like dawn prayer, the dawn prayer or al-fajr prayer. So we need to know it. وهي صلاة الفجر. طيب. Number 7, I will, had or has or have. We talked about the future. The future consists of, remind me someone? Yes, will plus infinitive. So we need will. It can't be had, neither has. So it must be will have. Bravo, excellent. Number 8, altruism, prayer, pilgrimage is one of the noble qualities. Actually, all these things are noble things. Pilgrimage, الحج إنه شيء نبيل ولكنه ليس quality. Pilgrimage is the pillar of Islam. ده ركن، هذه عبادة، ركن من أركان الإسلام. What about prayer? Is it a quality? Of course not. Prayer is not a quality. Prayer is a pillar. So we have the word altruism. Well done. Let's move to another exercise. I will let you do this alone. Okay. I will give you a minute to have a look at it. Okay, now you can answer it. Who is going to answer it like this? Yes, number 2. This is very good. I'd like, I would like to go. Bravo, bravo, excellent, excellent. Who answered it? Your name, please? Noor. Okay, well done, Noor. Can you do the next one? Hurry up, the bus is coming. The bus is coming. Yes, why is coming? Do you know this tense, Noora? Okay, it is the present continuous. You are very clever, Noora. The present continuous. Hurry up, the bus is coming. I am hurrying you up because the bus is coming. Okay. Ali's delicious or comfortable or favorite subject is English. Of course, my subject will be favorite when we have, I can see Salma. Can you do it, Salma? Okay. Ali's favorite subject, bravo, well done.
There aren't, the next one, there aren't no and any. It's any apples. We use any in the negative. This is a negative sentence. Number 6, the Red Sea is it's a place. So the right answer will be interesting. That's good. Interesting تعني مكان شيق, مكان رائع. We can't describe a place by the word interested. I am interested with the Red Sea, but the place is interesting. I feel, the adjective in ed describes your feeling. I feel interested when I do something. Okay, number 7, while I, Nora, can you do this, Nora? While I film, the doorbell rang. While I watching or was watching. While I was watching. Excellent, Nora. It's a going action. It was going. هذا حدث كان مستمر يا نورا. يحدث ويستمر. أحسنت يا بنيتي. So it is was watching. Number 8, I can't go with you. I can't go with you because I am. Am I busy or am I free or am I engaged? If I am free, I can go with you. Yani, why can't I go with you? But because I am busy. Okay, let's have another task. Now we are going to get to the writing. We will write a description of someone in our family. He asked, like, actually, this question came in the exam last year. He said, write a description of someone in your family. وتعني هنا وصف. اكتب وصفا عن شخصا في عائلتك. نورا. Yes. من ستصفين? Who will you describe? Choose anyone you want. Maybe it's an imaginary. ربما يكون شخص خيالي. It's yours. يا نورا. أي شخص بنيتي. هل لديك إخوة؟ أيوة. Do you have brothers? Yes. What's your brother's name, Nora? عارف. ماذا؟ عارف. أحسنتي. Okay. So we are going to talk about عارف. Is it okay? سنتحدث عن عارف. I don't know him, but we will talk in general. Okay. How can we write a paragraph like this, Nora? We have points to talk about. First of all, we are going to talk about the name, الاسم. سنتحدث عن Nora's brother, Mr. عارف. We will talk about عارف. So, we will also talk about his age, عن عمره. How old is عارف, Nora? 24. 24? Yes. Okay, this is very good. يبقى عارف and 24. Then we will talk about where does he live. Where does عارف live, Nora? Malaysia. In Malaysia. Well done. Okay. What's his favorite food? Burger. Burger. He likes burger. Do you like Yes. burger too, Nora? Yes. Yeah, you like to eat burger. Okay. I don't like burger that much, but burger is okay, as you like it. So we have Arif. He is 24. He's from Malaysia. He likes burger. Yep. Then what are his hobbies? Can you tell me about any of his hobbies? Any of Arif's hobbies? Play games. He likes to play video games. Wow. Does he play PUBG? I don't know. No, I hate PUBG, Nora. Don't say yes. I hate PUBG. Do you know what? Let me tell you something, Nora. My children plays PUBG all the day, and I hate it very much. Okay, so let's talk, Nora, about Arif. We will talk about his name, his age, his lives, his food, and hobbies. Can you give me the first sentence, Nora? You will say, my brother's name is Muhammad Arif. Thank you. Excellent, Nora. Well done. The next sentence. He is 24 years old. Bravo. The third one. He lives in Malaysia. No, Nora, again. He what? He lives in Malaysia. He lives, Nora. You answered it now. He lives in Malaysia. Is it a fact? هل هذه حقيقة? Yes.
حسنا. as long as it's a fact we use the present simple نورة. طالما أنها حقيقة فيمكننا استخدام المضارع البسيط the present simple. we say he lives. he is singular subject so we add s. نضع s يا نورة. okay, so we say he lives in Malaysia. okay, what about the next one? food. tell me about his food. His favorite food is burger. His burger. excellent نورة. what about his hobbies? He is interested in in video game. Bravo, well done, Noura. You are an excellent student. Thank you, my girl. Thank you, my daughter. I want to thank you very much. Okay. Thank you, everyone. Now, if you have any question, I'd like you please to share your questions with Dr. Musad. Send your questions to Dr. محمد مسعد. أرسلوا الأسئلة إلى الدكتور محمد مسعد أو الدكتور أحمد عبد الجليل أو أي من الأساتذة، أي من أساتذة الأفاضل على الجروب الخاص بكم، وأنا سأتواصل معكم أو هم سيرسلون لي الأسئلة ونجيبها. وإن شاء الله الدكتور مسعد سيتفضل مشكورا بعد إذن حضرته طبعا ويرسل إليكم المادة، الأسئلة والأجوبة. شكرا جزيلا وأتمنى لكم النجاح والتفوق. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Do you have any questions? وعليكم السلام. دكتور محمد ازاي معاليك يا فندم؟ هل في أحد من الطلاب أو الطالبات يريد أن يسأل أي سؤال؟ No. شكرا يا نور. اوكي دكتور محمد can you let students out? Welcome Mr. Wahid. Sarah, is Sarah from the center or a student? دكتور عبد الفتاح. ازيك يا مستر اسامه؟ ازي حضرتك؟ شكرا على هذه المحاضره الرائعه. ربنا يبارك في العفو يا حضرتك. فندم، هي رائعه بوجود حضرتك وبوجود الافاضل. بقول لمعاليك ممكن can you let the students out? I want to ask you something. دكتور شيماء معانا برضو، نسالها. دكتور شيماء في اي حاجه زياده ولا؟ السلام عليكم دكتور. السلام عليكم. شيماء ازي حضرتك؟ اتفضلي. الحمد لله تمام، ربنا يبارك فيك. ازاي معاك؟ شكرا مستر اسامه، ربنا يكرمك. محاضره رائعه جميله جدا. العفو يا فندم، رائعه بوجودكم. نعم يا فندم. كل خير. وجزا حضرتك خير الجزاء يا فندم. May Allah please you. بقول لحضرتك are there any students now? I think I see. Who is Sarah? Is Sarah from the center or a student? I think from the center. No, I will have time. Okay. Salma Faisal is a student. Hana. I wanted to ask you something, but first, Dr. Musad, Hana, Mr. Wahid logged out. So now I think just we all. طيب. ها. ايه رايك يا دكتور محمد؟ انا عمال ادور على طلبه مش لاقي. لو عارف كان المفروض ان الانشطه نعم يا فندم. أسامة غانم. أسامة غانم. انا اسامه غانم. معلش، ده الجهاز الثاني معلش بتاعي مشغل جهاز ثاني عشان ابقى شايف اللي بيحصل لو حصل اختلاف ولا حاجه. لان حضراتكم لما يبقى حد شغال ابقوا يعني ايه كل شويه عفوا يعني قولوا له كده، يعني عرفوه انكم شايفين. فانا خفت ما يكون انا شغال مع نفسي والنت قاطع، فمشغل جهاز ثاني باكونت ثاني عشان اقدر اتابع. الشاشه ثانيه حاططها قدامي. محمد مسعد بيسجل. مستر محمد مسعد بيسجل دلوقتي. ده تسجيل كل ده. طب لا عفوا، ما هو المفروض يقفل لا هو طيب ماشي، هبعت له حاجه. he didn't stop the recording. sorry. طيب عموما he can cut it. اوكي. بس حضرتك يعني ask him to turn off the recording not the session. استاذن حضرتك اخرج يا مستر. العفو يا مستر وحيد، حضرتك منورنا يا فندم. الله يكرمك. اتفضل يا فندم، ده شرف لينا. اتفضل يا فندم.
ربنا يعزم عليك يا فندم. بعد إذنك يا أستاذ اللغة. اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم. أسامة. دكتور مسعد يا فندم، ممكن حضرتك تقفل التسجيل؟ طب خلصت كده؟ احنا خلصنا وقفلنا، بس بنتناقش انا ودكتور محمد عبد الفتاح والدكتوره الشيماء